Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and good day everyone. Alright, so welcome back to our asynchronous lecture. Last week we have a break for 1 week because it was a mid-semester break. So now we come to the asynchronous lecture week number 8. Where did we stop? Week 7 we have a synchronous class, and if I'm not mistaken we stop at here, right? Implicit and parametric differentiations, where variable x and y are mixed up and we are differentiating both variables with respect to x or y respectively, kan? Okay, so for today I believe we are going to complete the syllabus for chapter 3 part A. Okay, chapter 3 part A. That's my aim for today's asynchronous lecture. And what we left with now, kat sini macam tak berapa nak betul sikit, because derivative of trigo functions or trigonometric function we have discussed before earlier, if I'm not mistaken, during our asynchronous lecture week 7. And here we're gonna discuss later on, or this thing, okay, inverse of trigonometric functions. We'll go quickly towards the end of this part. Okay, bukannya kita tak discuss lagi lah. Okay, we'll KIV this one later. And for now I'm going to concentrate on this, okay, derivative of logarithmic and exponential functions. Okay, logarithmic and exponential functions. Okay, kalau sebelum ni some of you were saying that dalam kegelapan with the trigo function. Now I'm not sure, so hopefully everyone is no more in the kegelapan of trigo functions. Okay, you already get some enlightenment. For logarithmic now, okay, for logarithmic and exponential functions, okay, so hopefully all of you already have some idea what is logarithmic. Okay, logarithmic, log, biasa tak dengar log? Okay, we have a logarithmic functions. Okay, for example, log b base a, okay, is equals to x, for example. Dia sebenarnya logarithmic ni dan exponential ni dia saling berkait. Okay, exponential function and logarithmic ni dia saling berkait. Okay, so logarithmic log b base a is equals to x ni, kita boleh tukarkan dia dalam bentuk power or exponential function ni. Okay, dia menjadi a ni, okay, a power of x sama dengan b. A power of x is equals to b. Alright, I'm not sure for some students who are from this art stream, have you learned or not about this logarithmic and exponential functions, but I'm sorry, I'm not able to discuss everything again about logarithmic and exponential functions in here. However, I will provide you with the supplementary materials about logarithmic and exponential functions ni for you to have a self-study. Okay, sebab you perlukan basic about logarithmic and exponential functions ni, then only you can understand well on the derivative of logarithmic and exponential functions. Okay, class? Alright, I'll provide with the supplementary material tu kat dalam e-learn. Okay, you may have a look there lah. Okay, so now let's proceed directly to derivative of logarithmic and exponential functions. If you all found that macam blur ke apa semua, then go back to e-learn and have a look at the supplementary notes on logarithmic and exponential functions. Okay, alright. Alright, so sebelum kita proceed with derivative of logarithmic functions, okay, kalau macam biasanya we would like to have a look at the properties of the logarithmic dululah. Okay, so these properties of logarithmic sangat penting
and you need to know untuk membolehkan you do the derivative of logarithmic functions properly. Okay, tadi saya introduce log kan, logarithmic log A base B sama dengan X, for example, right? As what I said, this is a logarithmic function. This is one example of a logarithmic functions, right? Ataupun yang ni kalau kita tukar dia dalam bentuk exponential function, B ni adalah base, okay? Base, so B power of X sama dengan A. Okey, ataupun nak senang kita guna je yang biasa kita guna, kita katalah log 10 base 10 sama dengan 1. Maksudnya macam mana ni? Ni maksudnya kalau kita tukar dia dalam bentuk eksponen, 10 ni adalah dia punya base, 10 kuasa 1 sama dengan 10. Betul tak? Okey, 10 kuasa 1, kuasa ni is equals to what? Okey, 1 sama dengan 10 ni adalah dia punya hasil lah. Okay, but here we call it natural logarithmic. Apa maksud natural logarithmic ni? Natural logarithmic ni maksudnya kita ada log, okay, log whatever lah, log A ke log yelah any number lah, log A, but was specific, base dia adalah base E. Okay, what is this E? E ni adalah exponential function, yang exponential value yang E power of 1 yang sebelum ni dalam kelas kita dah pernah discuss. E power of 1 where the value is 2.71 something, saya pun tak ingat dah, 2.71 something lah. Okay, so yang ni katakanlah X sama dengan log A base E. Log base E ni is correspond to what we call as natural logarithmic. Okay, what we call as a natural logarithmic, where log base E is disimplified dia menjadi ln. Ln A is equals to X. Okay, so log base E, kalau you jumpa ln macam ni, ln ni, maknanya it is understood that this is correspond to log base E. Jadinya maknanya yang ni adalah E to the power of X sama dengan A. Sama juga dengan yang ni juga. Yang ni maknanya log base E ni kita jadikan dia ln. Okay. Dan setengah log kita tak ada. Dibuat macam ni. Log A sama dengan X. Kalau yang ni pula dia tak tulis. Okay, apa-apa. Ada apa base dia? It is understood ni adalah base 10 sebenarnya. Okay, ni adalah base 10. Maksudnya yang ni, this thing is 10 to power of X is equals to A. 10 to the power of X sama dengan A. Dia tak letak base apa. Okay. So there are two things lah. Kalau ln ni maknanya dia adalah log base E. Kalau log tak ada base ni maknanya dia adalah log base 10. So kalau you nak tukar dia ke dalam bentuk power form ni, dia akan jadi 10 power of X sama dengan A. Yang ln A equals to X ni kalau tukar dalam bentuk power, dia akan jadi E to power of X sama dengan A. Alright. Okay, so ni selingan lah sekejap. Kita tak masuk lagi dengan derivative of logarithmic. I just nak recap balik lah. Sepatutnya benda ni you dah tahu sebelum ni, tapi I'm sure some of you maybe never come across about this before. So as I said, please have a look at the supplementary material yang saya letak dekat e-learn. Okay, alright. So now have a look. Kat sini dia cakap, kita go through one by one properties of the natural logarithmic ni. Natural logarithmic ni maksudnya dia adalah log base E. Okay, katakanlah kita kata log A X is equals to log A base E ataupun ln A sama dengan X lah. Okay, so dia kata domain and range of ln X. Oh, dia guna ln X. Okay, maknanya tak apalah. Okay, saya tukar. Saya buat log X base E sama dengan A. Nak sama kan. So ln X kat sini dia akan jadi A. Ataupun arti kata lain maknanya E to the power of A sama dengan X lah. Okay, dia kata kat sini the domain and range of ln X are
0 to infinity and negative infinity to infinity. Okay, let me introduce to you dia punya graph ya. Dia punya graph, this is kita punya x. So this is the graph for ln x. Okay. So dia punya domain untuk x ni dia kena any value which is more than okay, yang mana graph dia, saya dah silap sikit ni. Saya erase balik lah graph dia ni. Sekejap. Okay, graph dia ni y equals to, tak keluar pula. Y equals to ln x. Okay, y equals to ln x. Yang mana untuk pengetahuan awak, ln 1 adalah kosong. Okay, y equals to ln 1 maknanya when x equals to 1, y kita akan dapat sama dengan kosong. Tak percaya tekanlah kalkulator tu. Okay, kenapa dia jadi macam ni? Okay, kita ada y equals to ln x, right? So ini maksudnya, yang ni adalah maksudnya e to power of y sama dengan x. E power of y sama dengan x. So tadi saya kata y sama dengan ln 1. Ln bila x sama dengan 1, y sama dengan kosong, betul? When x equals to 1, y sama dengan kosong. Kenapa jadi macam ni? Cuba you tengok. E power of y kita adalah kosong sama dengan apa? E kuasa kosong, any number power of 0 is always equals to 1, which is equals to x. Nampak? So kat sini maknanya when x is equals to 1, y sama dengan kosong. Ni adalah satu value yang kita ada. And then for your information, kat sini dia cakap the domain for x dia start dengan kosong, tapi dia tak include kosong tu. Okay, dia tak include kosong tu. Tengok. Okay, dia tak include kosong ni, maknanya exclusive of 0 because it's open bracket. Okay, so maknanya graph dia macam ni. This is the graph for y equals to ln x. Okay, ni yang kita pernah belajar dalam chapter 3 sebelum ni, maknanya dia tak akan cross the y-axis. Dia hanya menghampiri y-axis. So y-axis ni menjadi vertical asymptote for the graph y equals to ln x. And the domain for x is start daripada 0, tapi dia hanya menghampiri kosong. Kosong tak termasuk. And then the value of x may go up to infinity. May go up to infinity. Alright. So that's why kalau you tengok dia punya range ataupun the value of y untuk x, the value of y, domain untuk y ni daripada bawah ke bawah, maknanya daripada negative infinity, dan dia akan keep on naik ke atas sampailah infinity. Dia range ni maknanya adalah value of y. Yang ni adalah value of x. Range domain untuk x ni daripada kosong exclusive of kosong up to infinity. Kalau dia punya value y dia pula daripada negative infinity up to positive infinity. Bahagian ni dia tak ada value of the logarithmic punya function lah. Alright, so hope I make yourself clear about this. Alright. Okay, so settle dengan nombor 1 ni. Nombor 2, kalau kita ada dua variable ln x times with y, kita boleh pecahkan dia jadi ln x tambah ln y. For example, kita ada ln xy tu dah ada. Kata ln 3y. Okay, ln 3y. Maknanya you boleh pecahkan dia. Dia jadi ln 3 tambah ln y. Ataupun ln x square y. Okay, ln x square y, maknanya ni kita boleh pecahkan dia jadi ln x square tambah dengan ln y, for example. Dan kalau per divide ln x over y, dia akan jadi tolak. Ln x minus with ln y. Okay. Alright, then next. Okay, number 4 ni pula kalau ada power, for example kita ada ln x square.
ln x square, kuasa ni, there is a property says that we may bring 2, which is a constant, or the power ni, to the front. Maknanya dia sama dengan 2 ln x. Okay, dia sama dengan 2 ln x. Kalau kat sini kena P tu kan. So, maknanya P tu pergi ke depan dan you just left with ln x. Okay, ni sangat-sangat penting. Nombor 2, nombor 3, nombor 4 ni sangat membantu kita untuk solve the derivative of logarithmic functions. Okay, and we come to number 5, which is very important as well, where we had ddx of ln x. Ni formula yang paling penting untuk hari ni. When we differentiate a log function or natural log function, ln x, kenapa kita letak modulus kat sini? Untuk pastikan the value of x ni sentiasa positif. Tengok dia punya domain untuk x square 0, daripada 0 kita tak ada value yang negatif ya, tak ada value yang negatif. Kalau you tekan calculator ln of a negative number, you will find an error. Dia memang tak ada value. Log dia memang kena value yang positif sahaja. Okay, sebab apa? Sebab konsep dia adalah A kuasa something. Bila kuasa something, of course value dia takkan dapat negatif, betul? Okay. Alright, so here, okay, so d dx of ln x, dia punya konsep adalah sangat simple. Bila you jumpa ln, okay, then you want to find its derivative. Whatever inside ln tu, jawapan dia adalah 1 over. Apa benda yang ada dalam ln ni, ambil je semua letak kat bawah ni. So for this case, yang ni kat bawah kita adalah x kan. So 1 over x. Tapi it doesn't stop here sebenarnya. You kena differentiate apa yang you letak kat bawah tu. Macam this case, apa yang ada kat bawah tu adalah x. So you differentiate x, of course lah you dapat 1 je. That's why answer kat sini is 1 over x only. Okay. However, kalau you tengok nombor 6 ni, d dx of ln ux, maknanya ux ni it can be any function. It's not necessary only x, like maybe x square ke, x kuasa 3 ke, ataupun x tambah 5 ke, for example. So dia punya derivative dia menjadi 1 over ux, maknanya whatever ln ni, okay, 1 over u, 1 over kan benda tu, dan darab dengan the derivative of apa yang you letak kat bawah tu, of ux. So that's why here dia jadilah u prime x over ux kan. U prime x ni adalah the derivative of ux. Okay, kita katakanlah saya ada satu example ni, which is d dx of ln x square. Okay, d dx of ln x square. X square ni sama telah lah memang positif. Okay, so dia punya derivative is 1 over x square. 1 over x square. Okay. And d dx of x square. So differentiate x square dapat apa? Dapat 2x kan. So 2x over x square. 2x over x square, you boleh ni. So you dapatlah 2 over x. Okay. 2 over x. Alright. Okay, we're going to have more examples in the next slide. Okay, I will discuss example 14 ni in next part of the video, right?